The king built his eastern capital in one of the 15 provinces of Greater Armenia, known from the 13th century as Karabagh, the Black Forest of the mountains. To the Armenians, the land is still known by its ancestral name, Artsakh. By the early 5th century, Christianity had taken root around Tigranakert, and Artsakh soon became one of the early cradles of the faith. Tigranakert evolved with their people from pagan antiquity to the Christian Middle Ages, flourishing for 1500 years until the coming of the Mongols. The medieval historian Sebeos spoke of battles raging around the walls of Tigranakert. At the close of the 20th century, fighting rocked the buried walls again, when the region was recaptured by Armenian forces in one of the fiercest engagements of the Karabakh War. Ruins, ancient and modern, stand silently side by side, a testament to the terrible cost of freedom. For Hamlet Petrosyan, now working in an area once off-limits to Armenian archaeology, the war brought an end to decades of cultural repression. Ես տարիներ շարունակ հիշում եմ դեռ ուսանողական ժամանակ զբաղվել եմ Արցախի խաչքարերով։ Եվ պատկերացրեք վիճակը այնպիսին էր, որ ասենք դպրոցի հասարակ ուսուցիչները վախենում էին մեզ ցույց տալ, թե գյուղում որտեղ խաչքար կա։ Իսկ ինչ վերաբերում է այս տարածքներին, այն ժամանակ ուղղակի ինչ ասեմ, երազել անգամ չէիր կարող։ Excavating in a battle zone created serious challenges. Dr. Petrosyan had the whole area checked and cleared of mines before digging could begin. The safety of the dig is ensured by the local experience of workers from the nearby village of Nor Maragha. The entire community was uprooted from their ancestral village of Maragha, now in Azerbaijan. Fleeing from home to home during the war, they carried the name of their village with them, and little else. For men such as Vladimir Vanyan, who fought and raised their families on the front lines, the excavation of Tigranakert has a special significance. Եթե մարդն պայքարում է եւ ապրելու համար, եւ ապրելու ընթացքում գտնում է մի որևիցե, ասենք, մեծ նշանակություն ունեցող մի տեղ, որ դա առապացույց է, որ թե ինչու համար է պայքարում, ահա խնդրեմ, սա է այս ամենը, որ մենք այսօրվա դրությամբ աշխատում ենք այս տվյալ վայրի վրա։ In the fields just south of the mountain is the site of what was once downtown Tigranakert, home to tens of thousands at the city's peak. While digging here and along the fortress walls above, thousands of pieces of pottery have come to light. Pottery is the archaeologist's clock, and the shards confirm what the walls have already told us. The pieces date from the 1st century BC through to the 14th century AD. But pottery doesn't just tell the time. The fragments are snapshots of urban life in Tigranakert, displaying the artistry, local traditions, and craftsmanship of the city as it evolved through the ages. Amongst the earliest fragments, traces of symbols, such as the Tree of Life, illuminate the spiritual values of pre-Christian Tigranakert. The 7th century Vankasar church, just to the west of Tigranakert, is a reminder that the city was Christian for nearly 1,000 years. Down below in the city district, another major discovery bears witness to religious life in medieval Tigranakert. Այսպես ասած հնագետի բախտը մեզ ժպտաց եւ ընդամենը պեղումների երրորդ օրը մենք մի շատ հզոր վաղ միջնադարյան կառույցի հանդիպեցինք սրբատաշ քարերով կառուցված մենք այստեղ գտանք նաեւ մի փոքրիկ քարե սկավառակ, որի վրա խաչային հորինված կա, խաչը Շուշանների ուղեկցությամբ շատ հայտնի վաղ քրիստոնեական մշակույթում եւ սա ավելի մեծ այսպես հույս է ներշնչում, որ մենք գործ ունենք հոգեոր մի կառույցի թերևս Tigranakerti վաղ միջնադարյան տաճարի հետ. 3 kilometers north, near the village of Nor Maragha, is one of the most enigmatic monuments in Artsakh. The 5th to 12th century monastic complex, embodying the mystical beliefs of an early Christian community. At the top of the cliff, like an eagle's nest, is the Sacred Heart of Tigranakert, its walls blackened by centuries of candles.
The cave is a time capsule of Tigranakert's spiritual world. Transformed into a church in the 5th century, it was already a sacred place in the days of Tigran the Great. Շատ ուշագրավ է, որ ամբողջ ճանապարհը դեպի այդ սրբավայր, դեպի եկեղեցի պատկերացվել է նաև մի տեսակ խաչի ճանապարհ։ Carved along the edge of the cliff, the path leads up to the cave, symbolic of the cross on Golgotha. Սա ուրեմն մեր ժայռափոր եկեղեցին է։ Հայստեղ է մուտքը, պիտի մի քիչ զգուշ գնալ։ 700 years of tradition are carved into the walls. The oldest crosses date to the 5th century and bear inscriptions of Christ's name in Greek, establishing Artsakh as one of the early cradles of Christianity. Traces of red paint can still be seen, symbolic of the blood of Christ. Սրանք մոտավորապես 10-11-րդ դարերի ոչ վաղ ուրեմն խաչեր են։ Այստեղ կա երևի թերևս ավելի ուշ ժամանակի 11-12-րդ դարի շատ անվարժ կատարված մի խաչապատկեր, այստեղ մի խաչային հորինված, որ ակնհայտ 8-9-րդ դարերի է, այսինքն կարելի է հստակ փաստել, որ այս համալիրը օգտավայր է եղել դարեր շարունակ եւ եղել է Տիգրանակերտի շատ ընդարձակ մերձական միջավայրի բաղկացուցիչը։ Մեզ համար նաև շատ ուրախալի է, որ այսօր առաջի անգամ գալով այստեղ տեսնում ենք, որ այստեղ մոմ են վառել։ Ուրեմն նշանակում է, որ հուշարձանը կամաց-կամաց շրջակա համայնքի բնակիչներին է իրեն բերում։ Դա մեր աշխատանքի հիմնական նպատակներից մեկն է, որ հայրենի հուշարձաններ ավելի մոտ դառնան ժողովրդին։ Beneath the cave is the final resting place of the sanctuary elders. Like everything else in Tigranakert, the tombs are carved into the living rock. In a last symbolic act, their bodies face the cross in the east, towards the resurrection, the rising sun, and the light of salvation. Tigranakert is a monument to the Armenian Odyssey. Today, archaeologists are on the front lines of a struggle to rescue history from the grave. A struggle whose final victory is won with the shovel, not the gun. The rediscovery of Tigranakert is a victory for truth, a vindication of a people's roots and identity, a message of hope from a king to his nation, passed like a torch across 2,000 years. From the ruins, the flame is rekindled, not for destruction, but for light.